ЦПУ 2,6%, ебать нагрузка. Ладно, давайте проверим кое-что. Главное. F5. О, нихера, оно работает. Ура, победа. Ок. Так. Ёбаный рот, что это за нахуй? Ладно, не важно. Так. Вот так мы делаем. Так видно всем. Ну пофигу, пусть будет всем. Так. Да закройся, блядь. Ну все, думаю. Все отлично, везде опубликовали. Ура, победа. Так, ну чё, всем салам алейкум. Всем салам алейкум. Всем салам алейкум. Лишнее закрываем. Запускаем нужное. Хули нам. А, блядь, стопэ. Блядь. Поэтому закроем, потому что мне не нужно двойного шума на фоне. Чатик тут, и это хорошо. Пусть будет. Пусть будет. Где мой Metal Gear? Поехали. Let's fucking go. Let's fucking go. Объясните мне, пожалуйста, почему вы... Это не мое. Ай, блядь, что так громко-то? Ёбаный рот. По-моему, эти картинки надо уменьшить. Потому что какая-то хуйня ебаная. Все. Сегодня без аниме-пропаганды. Извините, парни. Так. Ой, бля, как же тяжело-то нахуй. О, контроллер определился. Поехали. Окей, let's go. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just Так, gets надеюсь, better меня and слышно? better. Tell me about Это it. странно. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it. Чё за хрень? Меня чё, хуёво слышно? А, не, все нормально. First, we still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep, find that connection. Sneak into... No problem. Right. Do we have any idea? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Так, сейчас мы сделаем полнее. Crocodiles? Could they be talking about you? Вот так вот. Микрофон Maybe it's ближе. an urban legend. Ебало ниже. I will scout ahead. You will provide backup.
Sir, yes, sir. Commence operation. Вопрос, это та хуйня, которую я уебал-то тогда в начале, как его, Блейдог? Вольф. Вау. Ебать мой сольтоукладчик. Хуй тебе. И теперь тяжелые удары. Уходи, бля! Беги, бля! Хуя! Домой, бля. Не догонишь. Догнал. Не догонишь. Пошел нахуй. Так, надо быть поаккуратнее с этой хуйней. Фу, бля. Без обнимашек, без обнимашек, без обнимашек. Я уже забыл какую-то хуйню игры. Ну да, конечно. Ебать! Пошел нахуй отсюда. Так, не меня это заебало. Прекрасно. Чё, все? Ну, это битва хуйня, конечно. Блять, эти верзилы тут. Пиздец. Мне это обязательно делать? А ну давайте. И это вы зовете скрытно, бля. А ну хотя... Аргументированно пошел нахуй. Неш, надо сюда. Руби кранцаем, хуй сосай, ой. Каким хером тут мальчик забылся-то, блядь? Вау! Эти хуи стрелять научились. Бля, бля. Я ебал. Все, молодец. Блять. Почему я такой самонадеянный? Да, бля. Ну, бля. Ну, это база, бля. А нахуя тратить такой ценный ресурс? Бля. Хули ты там забыл?
блядь! Ярик, блядь! Ярик, блядь! Пизда, ты решил с этим сражаться? Ну, удачи, бля, брат. Кнопки перепутал опять. Вау, я спарировал. Ну да, как обычно, этих хуйня не работает. Да, блядь, таргет-лок, таргет-лок. Вау. Она просто следит за всеми противниками сразу, как Дима гений. А, у них некоторые конечности подсвечиваются, что можно разрубить. А это что за хуйня? Или погоды, кифтымы. Мне еще и подкинули хуя. Блядь, да я... Ладно, не важно, я перепутал. Вот так вот. That's how we do it. Вот так вот. По-моему, было А, нет, нихуя. Боже, блядь. Не мучайся. Скажите, что все, и это, короче, S weekend. Все? Давай S, нахуй. S. А, ну тоже хорошо. Извините, я люблю конфетки. What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Ryden. Me name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Ah, damn skunter research lab. You know about it? You know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Well, we been live on the street, raking skate for a bob, nah? Then this good need dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? That mother scum don't put me on a ras boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we here at the zombie lab. All kids like you? Yeah, a lot of boy. But then we been over here what them skunk wanna do. Snuff us out. And what all day again. So you ran. Uh-huh. You shame me not a bad-ass robot ninja man, same as you. Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Блять, можно это пропустить? Я уже заебался его слушать. Я пиздюш какой-то. So the kid got into the sewers through a drainage channel?
Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dump the waste. There's something else. It sounds like a desperado. If a sentry cyborg... You should be able to review their video log, provided you can find... That would give us the evidence we... So what about... I made sure the area was secure. Sure. You just focus on getting into the... If what he said is true about the orc... Agreed. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not gonna make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? It's... Коробка. Это отсылка на МГС-5. А, нет, стоп. МГР-5 не был тогда. Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Вы мне предлагаете действовать как Снейк из МГР-5 до того, как это стало известным? Почему МГР, если это Metal Gear Solid, блядь? Короче, меня поняли. Так. Я же могу действовать тихо, когда можно действовать не тихо. Ну пиздец, ну ёбаный рот, ну пиздец, ну блядь, ну хули их так много? Парируй, парируй. Пизда, тут не спарировать ни хуя. Хотя нет, огонь. Я пытался. Пиздец, один сзади, второй спереди, третий посередине, ёбаный. Блять, это пиздец, ярый, блядь. Ты умеешь парировать или нет? Сука! Ебануться. Ты что-то типа хит-энд-рана или что, блядь? Хит-энд-ран не удался. Хил! Хила нет, но удержитесь. О, у меня есть гранаты, я помыть. Молодец! Ебать! Пошло говно по трубам! Пошел нахуй! Меня кинули нахуй! Блять, я нихуя не вижу. Ловите. Ну, блять, мне дважды в нокаут отправили. Пизда мне. Да в пизду да, сука! Ты бы лучше, блядь, не бегал. Ну, пиздец. Ну, парируй, ну, бля! По-моему, я попал на гейскую тусу. Эй, блядь, ты чертовски... прав. Пизда, ловить его.
Ну конечно, блядь. Бля, это пиздец. На в ебучку, и ты мертв, бля. Пять звезд, на него нельзя сделать действие. Каким хуем ты меня догнал, блядь? Блядь. Я понял, некоторые атаки, оказывается, нельзя парировать. Не пиздец. Я ему руку оттяпал, это хорошо. Отчасти. Ну, бля, бабайте, как говорится. Я твою маму через раму, блядь! Сука. Ебать. Он тонкий слайс отрезал. Я пытался. Да сука! Блядь, да выбери! Из этой хуйни вообще нельзя уклониться. Ну да, 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 ну да. Почему я не удивлен? Что нахуй? Парирование, парирование. Чисто на парирование играем. Не сыграли. Пани мама. Too late. Всяко двух легче парировать, чем трех. Он. Схватишь. Сука!
Так, нет, таргет... Вот тут таргет-лок должен помочь. Или не поможет. Не поможет! Блядь! Почему? А, помогу. Так. Ху-ху-ху, бля! Пошел нахуй. Пошел нахуй. Пиздец, так куда? Блять, только начал справляться. Получай. Нет, 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 нет. Давай, давай, нахуй. Будет пиздиться. Нет! Блядь! Я тебе еще вторую руку отхуячу. Может, не отхуячу. Пидорасины ёбаные. Пизда ты рыжая, иди нахуй. Сука, как же мне это все, блядь, бесит. Я в ахуе, блядь. Троих замочить нахуй. Пизду идите. Сами разберетесь нахуй. Я ебал это все. Ну ты, блядь, ниндзя или что, нахуй? Чё у тебя за хуйня, не разрезы, блядь? Бля, пиздец, ты не ниндзя, ты хуйня какая-то или... Ебать, там хуйня ходит. Пизда мне. Блять, я не знаю, что это пиздец. Это, сука, это огнемет. Ладно, я понял, надо парировать, оказывается. Ура, хил! Бля, еще одна? Она меня уже спалила, да? Бля, по-моему, я объебался. Да, конкретно. Пакет электролитов. Фу, бля, там еще одна. Мне крайне неохота с этими хуемерками сражаться. По ходу выбора у меня особого... О, пакет электролитов, ебать. Хочу, а куда идти? А, он... Ебать!
Вот это я сейчас обосрался. Погоди. Не, вы знали, я сейчас конкретно обосрался так-то. Здорово. Таргет лог. Я мог бы действовать. Бля, я мог его открыть, ебать. Так, куда мне идти? Блядь, еще одна. Булай. Блядь, я заебался. Сколько можно? Right. I have discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your Soliton radar. Да, соглашусь, побить стену это хуйня идея. Коробка. Коробка. Нахуя мне коробки, я без понятия. Тут что здесь вот поставился, вот потом видеть нахуй. This would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Говна. A dump? A digital optical output mounted... Говна. Want to interface with the terminal. Тебе надо раздобыть говна. Tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. Alright, let's give it a shot. Yes? You make me proud.
должно быть говна. Да ты хуй. More classified Patriot information was in that man's holographic memory. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh. We saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking their brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait. The cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperados just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. А, нихуя себе. Ah, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. Атака. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Нихуя. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Так можно так втихую вырубать, ну, в псевдо-тихую. Ебанутый хуяк тебе. Я тебя зашлепаю нахуй. Бля. Эй, бля. Иди нахуй. Нахуй иди. Шлепок по жопе. 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 Их тут много. Шлепок по жопе. Шлепок по жопе. Долго меня тебя еще бить? Бля, беги! Терминал! Я ебанутый, бегите! Не, нихуя! Иди нахуй, сука! Да ладно вам, блядь, чё вы сразу-то, ёпа мать? Titan, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up?
For our cover is blown. We've got some assholes snooping around. Опа, опа, кого я вижу? Армстронга. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. Make your point. Oh, thank you for understanding. Say what you have now. I'll destroy any unharvested inventory. Yeah? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in the part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner, the Californian wildfire. The kids. Sundown. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. You definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. More Patriot intel. Bring me more. And maybe I can develop something interesting from it. Sundowner. Bad news, Raiden. We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Ну, конечно, опять какая-то хуйня пришла, бля. Бом. Как-то бронетачка. Град! Бля, погоди, ящик хранения. Откройте ебаный ящик. Мерси.
Мне это потом пригодится. Бля, оказывается, эту хуйню надо было парировать. Да, бля. О май fucking god. Да ну нахуй, а я не заметил. Он меня в потолок подкинул. Сука. Сука. Малыну свою засунку куда поглубже. Ну, бля, ну конечно. Таргетлок, нахуй. Я же, блядь. Пять звезд, Рейден, 5 звезд, нахуй. Подожди. Говно, блядь. Погомони свою хлеборезку. Блядь. Ты хуй. Да я хорош. Как я, сука, хорош. Right. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the single largest investor in military cyborg R&D in the world. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Marshall and Desperado in bed together. Should make for some fun headlines. Headlines? This is World Marshal and a U.S. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what?
Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs. You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. Mm-hmm. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Jesus. Мы идем спасать детишек. Гуляй. Нахуй не гранат. An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. Shit! Hey, stop right there. Твою мать, Джордж? Твою мать. George! Raiden! You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But drink too much of it? And adios, muchachos. Break that glass, and I'll blow his brains out. Surrender, or decide the needs of the many or the needs of the few. Тупой выбор. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo. Pendejo. Surrender. I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Team, what if we can take this skunt to hell with me? Cállate. That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear!
успеет. Он разрубил двоих. Униформа мариачи. О, хочу. Есть оригинальные, Грей Фокс, белая, команда Инферно. Так, клинок Фокса. Поглощение энергии. Да бля, погоди, энергия. Я сделал, наверное, так, потому что я понимаю, что мне еще понадобится уникальное оружие. Это копье хуйня. Здоровье мы качаем вообще, бля, без вопросов. Так, что это у нас? Улучшение топливных элементов, давай. Умение. Нахуй мне умение? Подсечка, удар грома. Улучшение. Поглощение 2. Обновленное. Ладно, что? Хули надо там, все. Не сегодня мы купим форму мариачи. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst the surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasta you not take me with ya, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. That's all I needed to hear. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. What is this Garnia? You Что cannot за resign. херня? Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, I... Hold that thought.
Yeah, I fucking knew it. I will patrol ahead. Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. 183104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. У меня больше один вопрос. Каким хером угроза-то? Ебать, let's go. Хуй тебе, а не RPG, бля. А теперь удар с разворота. Ух, бля. Блин, не могу. Да, бля. Ну, конечно. Первый удар всегда. Да, парируй. Два разреза. Просто готово. Question. Ну, тесточка должна быть. А, да, пошел на. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Окей, окей. Ну. Да вы, блядь, смеетесь. А это грады? Я вас понял. Хорошего вам дня, блядь. До свидания, нам. Бля, ну.
Да, все как обычно. Это все где-то в текстурах ходят. Парирование. О, смотри, что надо пасть. Ладно, я перепутал. Ну, почти. Requesting the zone be designated for heightened security. Roger. Upgrading security status. Raiden, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know great cybernetic surgeon. Doctor. But he cannot... You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those mudaki are doing any more than you. Спасибо, товарищ. Спасибо. Ты псевдорусский, я обожаю. God fucking damn it. А, я вас помню. Давно не виделись. Ладно, от чего-то я все-таки не уклонился. Bullseye. Next one. К стенке приколотил просто. Как же ты меня заебали.
Traveling atop buildings will minimize enemy encounters. Аргументированно. Пошел нахуй. Хуя! Оля-ля, РПГ. Биби. Биби. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world marshal security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data, the research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. По крану. Да бля. Я боюсь ёбнуться. What the fuck? Так, ладно, погоди. Так просто мне не вышло пересечь. В бочку. Ну, разрушение мне этих точно ничего не дает. Тут это мне даст ВРки. We could use some support. Есть контакт, нахуй. Окей, let's go. Ну, бля, это конечно. Все руки на экипаж, понимаешь? Оу-оу. Вау! Ебать!
нахуй. А, он мне плечом ебать. Кукует. Эй. Да похуй вообще. Ладно, чутка не выше. Выше подняться не могу, да? Би. You cannot proceed any further via the rooftops. There is a freight railroad underground. The elevator ahead will take you to it. Поехали! Япи! Покружились и хватит. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed as a... Я могу использовать с...
noticed you. Do not expose yourself. Да просто руби. Ебать! Пизда. Обнимашки не люблю, иди нахуй. Это было тупо. Опять обнимашки. There is a maintenance shaft up ahead. Use it to return to the surface. Ну, вкус, блядь! О, блядь. Ты пошел, ну, в задницу. С. Ну, второй зритель, нифига. Нифига. Второй зритель, привет, привет.
О, свет. It would appear your only way forward is to return to the surface. Мои глаза. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Блин, только хотел. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose, and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Right, you have almost reached World Marshal Headquarters. Вылезай нахуй, я тебя это, Джага-Джага. Может, ты спустишься? Я под мостом, бля, соси хуй. Чё? Все, сдулся нахуй? Бля, ладно, серьезно, как тебе подняться? Так, окей, дальше пройти не могу. Блядь, Райден, может, волран какой-нибудь? Блядь, ты ж ниндзя или хуй на палочке? Что тут написано? Send your taste buds a mile high. Ладно, я понял. А, по тебе же нужно с этой пидорасни хуянуть. Лови бебру. Ой, да ладно, себе ее помать. Коробка, нахуй. Ты наебываем ракеты 10 часов. Кнопку перепутал. Вопрос, нахуй мне 3D фоторамка? Не, хорошо, погодите, вопрос. Нахуй мне бочек? Блять, что нахуя? Мне кажется, я что-то упускаю. Подпорки разъебашить. That fucking makes sense. Come here, daddy. Шо, давай, давай, давай. Чё, уже не такая смелая железка, нахуй, да? Я ж тебе все щиты разгандушу, мразь. Блять, не успел. Пусти. Пусти. Да я знаю, что там С будет, потому что я тупой, а не Б нормально. Это будет трудновато. Я думаю. Избежать боя. Ладно, это звучит как челлендж. И все, бля? Боты, бля. Так, вот тут меня не устраивает вот этот мудень, ебать их тут.
Хотя, если мы это все пройдем аккуратно... Охуй, я ниндзя. Ладно, я пытался. Ну да, ракетницы... Против всех работают ракетницы. Сюда, иди нахуй. Все, ладно, пора хилиться. Let's go! Fuck you! Воу! Не опять с собакой сражаться? Еба! Это же не Вульф, да? Come here, доги. Блять, он съебался. Сюда иди нахуй, псина вшивая, блядь. А, ты Догину с винтовкой. Как мило. Вау! Сэм! Jetstream Sam. Козел. А будет твоя центральная? Да. My sword is a means to an end, to protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. There he is! Kill him! Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh God. А, психдавление. Please God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! This life. I watched my wife and son die. This is all I had left. You ain't shit! Goddamn IED took my leg. I needed a job. I didn't know what I was signing up for. Is something the matter, Raiden? Let's rip him apart. I nearly saved enough to bring Mama to the States. Finish
Finish him off! Whatever it takes to be free of this torture. Stop it! Кромсай, руби, уничтожай. Руби, кромсай, уничтожай. Забей, кромсай, руби, уничтожай. Да, блядь, сколько гранат-то можно пускать, а? Ебаш, просто ебаш, ебаш. Все говорили, как ты Right. Are you injured? I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine, altering the course of mankind is not among my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on 3 previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. Ну, что сказать. Весело. Your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission. Так, мне нужно отойти. Я сейчас подойду. Ой.
Ой, бля. But I suggest you avoid combat for the time being. Так, у меня, кажется, вы... О, у меня есть чем хилиться, ёпа мать. Да, неплохо ему Сэм промыл мозги, однако. Понятно. Вот она, World Marshal. А мы идем как сломленный долбоёб. Как типично. Ну, можем хоть так пролететь. Смотреться. Восстанавливающая нанопаста. Да и меня никто не палит, всем как-то похую откровенно. Если повезет, вообще никого кромсать не придется. А, нет, все-таки придется, да? Чё, парни, как дела? КД-ЧД. Ну пиздец, блядь, снова что ли? Бля, у него даже с парированием не дела. Не, он даже парировать не хочет, понимаете? Знаете, я даже сопротивляться не буду. Скорее всего, меня просто приебашат и все. Да, да. О, Сэмчик. Ебать, здрасте. Главный хуесос этого мира, бля. Иди сюда, нахуй. А если я... Да я не вижу смысла. Fuck you. А это кто? Сон. Сай. Нихуя ты кабачок. Доебываешься. Feasting on the insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Но, пожалуйста, простейший закон. Kill or be killed. Yes, you are the only one to grow up in the killing fields. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. Free will is a myth. Religion is a joke. It's controlled by something greater. Memes. The DNA of the soul. The shit I live. They are the culture. They are everything we pass on.
Expose someone to anger long enough, they learn to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair, unleaves. Won't last long. How about full of shit? Is that a meme? You can't fight nature, Jack. Wind blows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives, a means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you've taken. Absolved you of guilt when you enjoyed it. That is until the illusion was broken. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make, nothing to answer for. Чё за ошибка сервера 503? You're right. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this, is a wake-up call to what I really believe, what I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Fucking bitch. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You do it. All right. Pain. This is why I fight. А вот это уже охуенно. This is my normal. My nature. My nature. You've lost your mind. О, да. Who's next? Who's that? I'll take this dance. Joseph, I'll take it. report back to the chief. He's mine. He's mine. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. That nickname you love so much. Want to know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip. Let her rip. О, да, поехали, блядь.
Давай нахуй. Потанцуем. Так, таргет блок врубаем. Like и give a fuck. Бля, тут еще надо угадать направление. Он так вот спереди. Вообще похуй. Ебать, закрой, нахуй. Что ты нахуй сделал? Target locked. А, ты у нас и мишка. О, да. Зачем? Ты следующий. Давай. Он просто так долго летит, мне тут бесит. Давай нахуй сам лезь. Да, ух ты, бля. Так, таргет, лок. Это ебаное издевательство. Так, ладно, это не. Чё, нахуй иди. Давай сюда нахуй иди, заебал. Давай. Нахуй. Что это, блядь, за издевательство? А мне таргет лох стоит, Да, и все. Да, как же ты, сука, красиво. Попал. Просто чувствую это. Так, стопэ. Да хуй тебе, сучка. Давай, сучка. Давай, нахуй. Первый пошел. Вертолет. Пошел на куски. Второй пошел на куски. Третий пошел на куски. Готов. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Четвертый пошел. Нахуй все. Блядь. Так, блок. Ну ты, блядь, как обычно. Она немножко не прокатила. Чтоб я еще был удивлен, а? Себя большом наебали. Блять, какой же муссон противный, как противный. Домой. Да.
просто... А, сила Лоуренс. А, я понял, это не доджится. Лол. А я думаю, типа такой красив. Да, блядь, чтоб я это еще увидел. Ох, у этого навал. А, короче, я понял, он действует типа по... Да, так и не видел. Что, блядь, давай выходи, заебал. А, да, это вот здесь оказывается. Да сука! Да, ты быстрый. Какой же ты охуенный. Блядь, таргетлок. Шо, снова ты свои хуйни кидать будешь? Давай. Да. Да, сука, да. Снова та же циркулярка. Побегульки. Глаз закончится, просто возвращается. И она низится. А, она за собой шметки оставляет, которые дамажат. Ух ты, бля. That makes fucking sense. Просто стороны. Все. О. Let it rip. I'll put you under, weakling. Что делать? Now what will you do? Jack, Ripper. You're dead. Get off. Домой! Домой, 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 домой. Or be killed. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You're mean,
here. No, I passed one to you. Sure as the sun will rise, the slaughter will continue. Now, I return to the earth. Wind blows, rain falls, the strong all. Raiden? I'm fine, Kevin. Relax. I'll get the brains. I don't want this for anyone else. All right, man. Later. Фух. Ура, победа. Да ладно, все не так уж плохо и было. Наверное. Сай антиутопия. Блять, может какое-нибудь дополнительное оружие купить по приколу или что? Конечно, кастомизировать. Я хочу ему форму Мариарчи. Чем интересно? Да, вот улучшение посмотрим. Сила 3. Ебанулся. Поглощение или энергия? Энергия. Ну, поглощение мне не столько сильно важно. Мне за глаза этого хватает. Да типа я теперь буду сражаться с Сай? А, это уникальное оружие. Улучшение. Сила 1. А, их еще и... Бля. Так, нет. Для начала здоровье, бля. Все в приоритет. В приоритизацию. Да, хуй. Мне уже нихуя не хватает. Так, нет, погоди. Я еще могу умение купить. Спасибо. Давай. Да что я видел, все. Денег нет, но вы держитесь. Униформа Мариарчи. Пойти что ли в Guitar Hero поиграть? Бля. А их вместе с Саями используют. Погоди, в чем пранк? Это как работает? Сай антиутопия, но мне это вообще не всралось как-то. Коробка. Ну-ка. Ебать! Я могу ее ебать. Ну. Ладно, знаете, вообще я подумал, как бы. Думаю, на сегодня все с Metal Gear. Фух. Никто не пришел, какая нахуй разница. Всем спасибо. Всем пока.